to start this one. So this lesson number 4 comes under microeconomics or macroeconomics. You can put in the chat box. This comes under microeconomics or as macroeconomics. Right. Okay. On there. Adat kiyana hatti macro kiyada. Bang idat kiwa. Right. So hamadam ekamadi mema karanna bෑ. Right. Touch up එකේ ඉන්න. Lesson number 1 to 4. Right. මේක මම තියාගන්න. Lesson number 1 to 4. Right. මේ lesson number කීයද? මේ 4. Right. This is lesson number 4. Right. So lesson number 1 to 4 is coming from your micro part. Right. Then 5 to 12 coming from macro parts. මේක තමයි logic එක තමයි. පළවෙනි මතක තියාගන්න 1 to 4 micro, 5 to 12 macro. So this is fourth lesson, right? 1, 2, 3 we discussed, and this is the fourth lesson about cost and production. So ඒක තමයි micro, තාම micro, macro නෙමෙයි. Macro වෙන්නේ මෙතනින් එහාට national accounting going to start from national accounting it's going to be macro. එතනට වෙනකන් ඒක micro, right? So what do you mean by micro? We will be discussing and studying about maybe individual economic units, right? Makai එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. So this concept of starting or discussing about one, right? අපි කතා කරා about a firm. එක firm එකක් ගැන කතා කරා, right? එක firm එකක් ගැන කතා කරා. දැන් චුට්ටක් අපි එතනින් step එකක් ඉස්සරහට යනවා. Now we are going to discuss about, right? About what? About the market. Hey, අපි කතා කරා මොකද? Cost and production of a firm. Firm එකක් ගැන කතා කරා. Right? දැන් ඔන්න පොඩක් ඉස්සරහට step එක චුට්ටක් ඉස්සරහට යනවා. Where we are now going to discuss about market. Right? Then the most frequent and most simple question which I could ask, what are the main 4 types of market structures? Sorry. My bad. Right. I'll ask like this way. What are the 2 main type of market structures? Right. What are the 2 main type of market structures? දැන් ඔක දැක්කම අච්චාර වෙනවානේ. But to make things very specific, smooth, අපි කියන්නේ තමයි flow එකක් තියෙනවා කියලා syllabus එකේ. අර ඕනම lesson එක flow එකක් තියෙනවා. අපි mind maps එක මෙච්චර කල් දැන් මාත් එක class වෙනවා නම් මගේ තියෙන specialty එක මොකද්ද? Look මගේ මේ core එකක් මොකද? I always call this one as smart economics. econ ඕන කෙනෙකුට උගන්වන්න පුළුවන්. smart විදියට දේශීය විදියට උගන්වන්න තමයි අමෝටම බැරි. So my key competency is where I can take any lesson, right? Not only in economics, right? ඕනම subject එකක් I can take into this one sheet paper, one diagram එකට එකපාර ගන්න පුළුවන් පටපට ගන්න. That's a core strength I do have. ඉතින් මම කරන්නේ මගේ ළමයින්ට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ try that thing. මොකද ඒක අන්තිමට ඔයාලා බලන්න මම කියනවට class එකේ අපි කරන මේ notes ටික විතරක් ඔයාලා ලියාගත්තා නම් අන්තිම දවසේ මට ගැලලා පෙන්නන්න ඔයාලා මුළු syllabus එකම තියෙනවා පිටු 15ක් 20ක් ඇත්තට මුළු syllabus එකම you can find. Everything is there in these papers. මම එහෙම තමයි මම පාඩම් කරේ. මම යුනිවර්සිටි කියලා පාඩම් කරෙත් එහෙමයි. යුනිවර්සිටි එහෙම කියලා පාඩම් කරලා මම lectures එහෙම යන්නෙත් නැහැ, right? හරිම කම්මැලි උදේට ඉතල ඉස්කෝලේ වගේ නෙමෙයිනේ. You have the freedom. ඉතින් එතකොට හරි වෙනස් දේවල්. ඉතින් එතකොට මේ mechanism එක තමයි පාඩම් කරන්නේ. යුනි කියලා පාඩම් කරත් මේ mechanism එක. That's how even එහෙම පාඩම් කරත් I got a first class. ඉතින් anyone can get if you study with this flows. ඔළුවේ අඩුක් කර ගන්න හැම වෙලේම flow එක. මේකෙන් මේකට make a split like this, right? So to understand things much easy, we can divide this thing, right, as what? As commodity market, right? Or else good and service market, and what? And factor market. Part ළමයි දැන් තේරෙනවද? ඇයි factor market කියන එක cost and production lesson එක අස්සේ තියෙන part එකක් විදියට. Because cost and production we discuss about individual firms. Firms behave in markets, and when it comes to markets, firm එක ගොඩක් frequently behave වෙන්නේ කොතනද? Either in the commodity market, either in the factor market. හරි. මම දැන් චුට්ටක් වෙන පාඩමක් link කරන්න යනවා.
මට කියන්න commodity market එකේදී firm එකට තියෙන demand එකට right goods and service demand එකට what do we call and structure market also you have a demand something මෙතන demand එකට factors you demand what do we call right මට කියන්න මම මෙතන මොන demand මොකද මෙතන තියෙන demand එක goods and service ඒ කියන්නේ කවුරු demand කරනවා නම් goods and service මෙතන මොන demand එක සාමාන්‍යයෙන් behave වෙන්නේ ඔයාලා second lesson එකේ ඉගෙන තියෙනවා මේ what do we learn what do we call this demand as anyone yes good santosh others what do we call this one as හොඳට කල්පනා කරලා ඔයාලා මේක දන්නවා හැබැයි මේක මෙතන ඉගෙන ගන්න නැහැ ඔයාලා වෙන එක්ක මේක වෙන කොහෙද තමයි ඉගෙන ගන්නේ what do we call this yes we call this one as no not individual demand we call this one as මතකද මෙහෙම එකක් direct demand මතකද right so direct demand is there in the commodity market a firm එකක් ගත්තොත් ඒ firm එකේ හදන production එක output එකට තියෙන direct demand එකට we call it the demand එකට we call it as direct demand දැන් මට කියන්න දැන් මතක් කරනවා හරියට මෙහෙම එකක් තියෙනවා මට කියන්න factor market එකේ demand එක what do we call it if this is direct demand then this is what yes this is your indirect demand මට තව නමක් කියන්න බෑ indirect demand එක tell me another name for me sorry not for me but for this yes yes we call this one as derived demand as well right what do you mean by derived demand very simple matter right you have a person right and you have the production house right so this is called what right so you have goods what production එකක් what goods තියෙන අපි ගමු for an example you are making this cup it looks like a cup but it's deep pack of it right so he demands this thing right we call this one as direct demand but to make this car the firm needs to demand maybe labor maybe assume this is aluminium right then lights right so this part is called as derived demand right demand for these what demand for these කියන්නේ මොකද්ද මේ demand for මේවා factors නේද right demand for factors is called as derived demand අන්න ඕකයි ළමයි but that's why we learn factor market under this පාඩම right නැත්තම් මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ factor market කියලා ගන්න කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා plug වෙන්නේ that's why we discuss factor market under here that's the connection right that's the connectivity and in here we'll be focusing on this derived demand perspective I will focus කරන්නේ මෙන්න මේ part not this part right because this is coming under here now again let's do a little bit of specification what again in here or else in here commodity market what are the two main types of markets you will see then what again then what are the two main type of markets you will see any guesses what are the two main type of markets you will see Araman को उत्तर है yes good we call this one as what මොකද main types එක එකක් තියෙන මොකද්ද perfect competitive markets
And මේ පැත්තේ මොකක්ද දෙන්නේ? This is perfect competitive market. What do you come? Is it monopoly or else is it what? We have perfect competitive market and we have imperfect market. Or else imperfectly competitive market. හරිද? අපිට තියෙන ළමයි දෙකයි. එකක් තියෙන්නේ මොකද? fully competitive, right? මට කියන්නේ මෙහෙමද convenient or else with that light. Right? ඔය බෝඩ් එකේ පේනවනේ හොඳට. Right, okay. I'll use මට අර විදිය හොඳයි නම් කලින් කියන්නේ, right? නැත්නම් දැන් බෝඩ් එකේ clear you can see, right? Okay. So we have perfect competitive market and imperfect market. ඒ කියන්නේ perfectly competitive you know, right? අපිට අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නේ මොකද? imperfect. Trust එකම imperfect ළමයි. Right? Now you need to know, okay, who are the people under imperfect market? Right. මට කියන්න බලන්න who are the people under imperfect market? කොහේද දැක්කොත් imperfect competition කියලා ළමයි මේ තුනම you can include. Imperfect competition කියන්නේ එකක් නෙමෙයි. හරිද? මේ තියෙන perfect competition. This is imperfect. Imperfect එක අතර තුනක් තියෙනවා. What are they? Who are they? Or else what type of market structures are they? මොකද තුන? ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ගෙලින්ම ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න නැත්නම් හැමදේම ඉගෙන ගන්න හතරයි ඉගෙන ගෙලින් market structures හතරයි. හැබැයි මේ කොහෙද මේක තියෙන්නේ? මොකක්ද මේකේ basis එක? Why we call this one as perfect and name වලට වෙනම නම් කියන්නේ? Right, yes. We have the extreme case of perfect monopoly. We have the extreme case of perfect monopoly, which is called, sorry, yes, perfect competition as monopoly. Right, monopoly is there. Then we have, in monopoly you have only one person, but when you have two, you call it duopoly, or else when you have 3 to 4, 5, 6 people, you call it as oligopoly. Right? And the imperfect competitive market, we capture monopoly and perfect competitive factors, we call it as what? Monopolistic competition. So what do you need to know? Make kotanawat lamai, right? In monopolistic competition, in oligopoly, in monopoly, there is no perfect competition. That is why we call it as imperfect competition. Perfect නැහැ. අනිත් පැත්තේ imperfect competition, right? මෙන්න මේක තමයි අපි කතා කරන. ඔයාලා නිකන් කටපාඩමකට කතා කරන. මොකද? four types of market structures. Right? Look. මෙන්න මේ හතර තමයි ළමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි how the classification came? Perfect and imperfect. Imperfect classified into three more. මේක තුනයි කියලා හිතන්න එපා ළමයි. You can go duopoly, monopoly, එහෙම කීකේ ළමයි you can have different sort of market structures. අර ඔයාලගේ syllabus එකේ to make things very easy so that you can digest very easy මේ examiner එක නැත්නම් අපේ teachers guide එක හදනගෙන syllabus එක හදනගෙන have limited up to 4. So anyone can understand it very easily. තේරුණාද? ඒතර exam එකේ මතක තියාගන්න the learning key learning point හදිස්සිය හරි දැක්කොත් ළමයි imperfect competition කියලා never think it is monopoly. හරිද? monopoly විතරක්ම නෙමෙයි. You have other players also, right? I hope it's clear. So have a snap if you want. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික ඔක්කොම උඩට අරගෙන එකපාරට හතරම කතා කරමු. Right, have a snap if you want. And කවුරු හරි group එක ගන්න. Right. Now discuss
right. All these four perfect competition. And then we have the exact corner, which is monopoly. Then we have two people where we call it as oligopoly. And we have monopolistic competition. I'm making a very good gun in air, right? Sorry. Hold on a second, hold on a second. Right. I hope I'm audible enough. Am I audible enough? Put a thumbs up. Please. Right, okay. Sorry. Mama got make a sound sorry. Okay. So what I was referring is as we have by heart all these things in here, I'm ready to make a focus. I need to jump back into detail where we discuss on the optimization part. Taking the market concern. Okay, we'll start very softly. What is the main factor of perfect competition? What is the main factor? Which is the factor which differentiates perfect competition from all the other three players? By the way, again a point is coming up. Mage board ke pen nadha rita. Board ke pen na. Blur වෙලා තියෙන්නේ. පොඩක් connectivity issue එකක් දන්නේ නැහැ චුට්ටක් check කරලා බලන්න මොකද මේ sound right වෙලාවට blur වෙනවා පේන්නේ right so පොඩ්ඩක් connectivity එක තමයි චුට්ටක් බලන්න මේ blur වෙලා පේන්නේ okay strange I don't know why because we have been doing this one yes let's see whether I might have a connection issue. Anyone who use fiber optics? I'm use kind of fiber optics. It's fine, ne? Makare තිබ්බොත් ඒ වගේ makare blur වෙලා makare තිබ්බොත් කියන්නේ මේ සමහරට පොඩ්ඩක් මම එහාට මෙහාට මේ move වෙද්දි ඊට පස්සේ මම blur වෙන කොට line එකක් එනවා මම හිතන්නේ. Right? චුට්ටක් හරි එහෙම වුණොත් මට පොඩ්ඩක් කියන්න so we'll pause it for a while and we'll get it done. Right. එක පාට වෙනවනේ. Okay, let's see. පොඩ්ඩක් මට inform කරන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍ය එක usual වෙනවා අද ඉතින් මේ මොකක් හරි අපේ ලංකාවේ network connection එකකින් දන්නවනේ තමයි මට control එකක් නැහැ ඒකේ I don't know තාම month start එකත් එක package එක හැමම තියෙනවා right okay මොකක් හරි තිබ්බොත් මට කියන්න හරිද thank you ළමයි okay now can see no so coming back to the point
right? What is the main factor when it comes to perfect competition which differentiates perfect competition from all other things, right? දැන් ඔයාලා ගොඩාක් දේවල් කිව්වා, right? ඔය ඔක්කොම හරි. වැරදි නෑ. හැබැයි ළමයි දැන් පොඩ්ඩක් මොකක් හරි දෙයකට පොඩ්ඩක් නිකන් significant fact එකක් තියෙනවා, right? Significant portion එකක් තියෙනවා. So I have a simple question, right? Homogeneous product, right? Homogeneous product, is it only in perfect competition or else මේවල homogeneous product එකක් තියනවද නැද්ද? මට කියන්න බලන්න. Do we have or not? Have or not? Do we have homogeneous product in any of these? Homogeneous කොතනද තියෙන්නේ? Homogeneous product එක තව කොතනද තියෙන්නේ? Where can you see homogeneous product? You can, yes, you can see homogeneous product, right? In here, you can see homogeneous product. My concern is where can you else see homogeneous product? Quit the homogeneous product here. Yes, am I good, right? We also can see sometimes homogeneous product in here. Right? We also can say in here. අපි ගන්න ළමයි best example OPEC එක. OPEC, what do you mean by OPEC? The oil cartel in the world. Middle East oil cartel. Oil cartel එක ළමයි oil හැමතැනම එකයි ඉන්නේ. Oil වෙනස් වෙනවා. Right? නෑ. Homogeneous එකක් තියෙනවා. So never use homogeneous product as the key factor. දැන් ඔයාලා ළමයි exam එකේදී differentiate කරන්න දෙනවනේ. Perfect competition මොකක්ද අර differentiate කරන්න කියලා. එතකොට always use the key main factor. Homogeneous product is not the main factor. Right? Next one, large number of sellers in the market. Is it only in here or else can you find large number of sellers? Large number of sellers. Is it only in here or else can you find large number of sellers in somewhere here or here or here also? Okay, simple clarification. Can we find large number of sellers in oligopoly? Large in oligopoly. නැත්තම් නිකන් ඇඟිලි ගානට තියෙන්නේ. few ද ඉන්නේ many ද limited නේද? oligopoly එක ළමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය කතාවට කියන්නේ ඇඟිලි ගානට ඉන්නේ කියලා. oligopoly market එකේ sellers වෙන්නේ ඇඟිලි ගානට. ඒ කියන්නේ very limited. 10ක් වැඩි වුණා 10ක් යන්නේ නැහැ. 4ක් 5ක් තමයි ඉන්නේ. ලංකාවේ කොහොමද ඉන්නේ? telecommunication. Airtel, Dialog, Mobitel, then Hutch තියෙනවා. Etisalat නැහැ. දැන් Etisalat නැහැ. Hutch නේ තියෙන්නේ. ඒක හතරයි. So එකකින් large number of sellers might be seen in here also. Right. Now මට කියන්න ළමයි. What is the most? මේක ගන්නත් බැරි නම්. Right? What is the most factor which differentiate a perfect competition from another? ඕක තමයි කටපාඩමෙන්ම ඔළුවට මුලින්ම එන්න ඕනේ. What is the case? Okay, very good point, right? Okay, another point is coming up. Free entry to the market. මෙතන තියෙන්නේ free entry එක. Where can you find free entry? Where can you find? In monopolistic, right? In monopolistic also, you also have some sort of free entry. ඉන්න පුළුවන් ළමයි මොකද එපා කියන්නේ නැහැ නේද? large number of sellers ඉන්නවා කියන්නේ ඕන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, right? ඒකින්ද ඒක ගන්නත් මේක strong fact එකක් නෙමෙයි. හැබැයි දැන් එනවා ළමයි ඉංග්‍රීසි උත්තරේ මොකද්ද? Right. Many said different ඒවා කට්ටිය කියලා තිබ්බා. One is they have said about the demand curve. Demand curve එක unique එක තමයි demand curve එක unique. ඒ demand curve එකේ හැඩේ මේ කොතනවත් නැහැ. But the point is exam එකේ පොඩ්ඩක් අපි exam එකේ ලකුණු ගන්නනේ උත්තර ලියන්න ඕනේ නේද? ලකුණු ගන්න ගියාම demand curve කියනට වඩා මේක පොඩ්ඩක් explain කරන්න පුළුවන් concept එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? not a concept but a term. We can use this. මොකක්ද මේ? ඔයාගේ demand curve එක මෙහිම flat වෙන්නේ
because you are a what? A firm, making a firm එකක් මොනවා හින්දාද? මට කියන්නේ කවුරුද? අන්න හරි. right. මතක තියාගන්න ළමයි. Perfect competition එකේ තියෙන main factor එක, the factor which differentiate perfect competition with another is what? අන්න හරි. is price taker. මෙයාට ඔක්කොම ළමයි price taker නම් right මේ set එකම කවුද right මෙයාට කවුරු කියලාද කියන්නේ price yes price maker right දැන් හරිද දැන් මේ මම මේ පොඩි දේවල් කියන්නේ නැහැ අපි අන්තිමට ලියමු ඒවා නිකන් insignificant දේවල් large number of sellers එක ළමයා ඉන්නේ පවුලටම ඒ වගේ කතා නෙමෙයි අපි පොඩ්ඩක් detail දේවල් වලට පොඩ්ඩක් significant දේවල් වලට යමු හරි now we know the demand curve look like this right so this is your demand curve right. This demand curve equal to right your price and what else do you equal this one to now මොකටද equal වෙන්නේ demand curve එක in price taker of a perfect competition තව මොනවද දෙන්නේ මෙතන අකුරු ජාති මොනවද දෙන්නේ what else do we have yes we have what we have AR and we have MR right and මේක තමයි කතන්දරේ now how you become price maker is right this concept right won't be applicable in any of these අපි අඳලා බලමු demand curve එක how it would look like මට කියන්න I'll draw two demand curves ඔයාලම කියන්න මට මොකක්ද හරි demand curve එක කියන්න a monopolistic competitive firm you have a D1 or D2 right මොකක්ද මේ D1 D2 what's the difference between D1 and D2 right මොකක්ද difference එක ළමයි D1 D2 එකේ difference එක මොකක්ද what's the difference what do you think right අය ඔබට පැත්තකින් කියන්නේ අපි මේක දැස්ස පොඩ්ඩක් අන්තිමට කතා කරන්න කියලා අපි යමු ඊළඟ එකට about oligopoly yeah oligopoly demand curve we call it as it look like this right මේ වගේ නේ තියෙන්නේ and its MR look like something like this then your perfect your monopoly firm right now tell me මෙතනත් ළමයි now tell me the monopolistic competitive demand curve becomes D1 or D2 where monopoly demand curve become D1 or D2 දැන් මට කියන්න මොකද්ද මේකේ හරි උත්තර හරි curve එක මොකද්ද මේකේ හරි curve එක මේ D1 එකද D2 එකද මේකේ හරි curve එක D1 ද D2 ද
Because we know what difference between these two is what elasticity. මට කියන්න දැන් ළමයි හොඳට කල්පනා කරලා කියන්න monopolistic competitive firm එකක මේ අපි in compare to monopoly, in compare to not anything but in compare to monopoly අපි curve එක අදින්නේ එහෙමයි. In compare to monopoly, who is more elastic, who is more demand elastic? කවුද වැඩිපුරම demand elastic මේ දෙන්නගේ monopolistic competition එක monopoly එකයි ගත්තාම who is more demand elastic? කාටද elasticity පොඩ්ඩක් effect වෙන්නේ? මෙයාටද මෙයාටද? What do you think? Who is having පොඩි හරි effect එකක් තියෙන කාට elasticity effect එකක් තියෙන්නේ? Monopolistic or monopoly? යා හොඳට ආගියු කරන්න ළමයි. හරි. elastic වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? customers ලා ඒකට demand කරන කට්ටිය මේ react කරනවා නේද? ගොඩාක් react කරන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ මේ perfect competition එකේ වගේ react කරන්න යන්නේ නැහැ. But at a point India are going to react. But reaction එක වැඩි කාගේද? මෙයාගේද මෙයාගේද? Yes? Yes ළමයි. Good. Reaction එක වැඩි කාගේද? Reaction එක වැඩි මෙයාගේ. Right? So in compare to these two මේ demand curve එක වෙනස් වෙන්නේ මේකයි ළමයි. කවුරුනේ අහන්න පුළුවන් exam එකේදී ඇයි මේ දෙකේ demand curve වෙනස් වෙන්නේ කොතනින්ද? ඇයි දෙකේම එකම විදිහට අඳින්නේ? Right? Downward sloping demand curve එකක් තියෙනවා. So someone would argue, what's the difference between monopoly demand curve and become monopolistic competition demand curve? The quick case what? The difference is elasticity is the difference. So in compare to this is more elastic, isn't it? And this is comparatively less elastic. You know why less elastic? Because you have only one product and one person. Right? Now tell me, if it is more elastic compared to this, it have to be D1 or D2 in here. දැන් කල්පනා කරන්න elasticity උතන තියෙන්නේ. Costing නෙමෙයි. මට කියන්නේ D1 ද D2 ද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි price change එකක් වුණත්, right? Yes, putty price change over, people gonna change, right? So we have what? Yes, good luck. We have D2 as the demand curve. So සාමාන්‍ය අපි මේක අඳින්න තමයි මේ join කරන්නේ නැහැ නිකන් උඩින් තමයි පාව වෙනවා වගේ තමයි අඳින්න demand curve. හරිද? ඔයාලා නේද මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. It is demand curve. And your MR curve would be something like that. Right? MR curve would be something like this. And in here, what again? D1 or D2? In here, in this one. Yes, it is. Yeah, it is D1, right? And your MR would be something like this. Right. Make sense? Yes, no, look, differences. So the difference is what? Difference is coming from being elastic. Elastic එකේ තමයි difference එක. නැත්නම් මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. Now the point is why it is elastic. Now we need to argue why it is elastic. Yes, why it is elastic? It is elastic because you have a large number of sellers who are offering what? Who are offering multiple product types and going away. How's their product? Is it a differentiated product? Is it a unique product? Is it a homogeneous product? මොකක්ද මෙතන product එක? ඇයි මෙයා මෙතන comparatively මෙයාට වඩා why this person becomes right becomes more kind of elastic. ඇයි මේක වෙන්නේ? Yes, you have a differentiated product. Unique product එකක් නෙමෙයි. මෙතන ඉන්නේ කවුද? Differentiated product. එතකොට ඒක incomparatively මෙතන මේ පැත්තේ මෙයා elastic වෙන්නේ. You have only one seller and you have only one product, name one product
which is unique. Make sense? Right? So tahu mana dia kata udah tu ni angkaran pula wala kata karena dia wala ni subtopics tika entry and exit katandere imperfect information ये उसको angkaran pula hai. Look, the main key point why it becomes less elastic and this person becomes more elastic is due to these two reasons. Okay, තමයි link එක. Now පොඩ්ඩක් අපි චුට්ටක් තව කතා කරමු. We have something called monopolistic competition. Right? So we have a differentiated product. Now tell me, right, how a product be differentiated? How the product can differentiate කරගන්නේ? For an example, competition එක face කරන්නේ කොහොමද? Using this differentiation නේද? Competition එකෙන් best benefit එක ගන්න. ඔයාලට competition එකකුත් තියෙනවා. Competition එකක් තියාගෙන ළමයි ඔයා කොහොමද price make කරන්නේ? Right? Though you are in the competition, you are making price due to what? Because of a differentiation. දැන් මට කියන්න, in monopolistic competition, how a product be different? Or differentiate කරන්නේ කොහොමද product එක? Through what? මොනවලින්ද අපි differentiate කරන product එක? කියන්න බලන්න ළමයි. අපි මොනවලින්ද? Yes, good, right? I like them. We try advertising, yeah? Marketing, advertising. We like ads, right? By quality, sometimes color, right? Sometimes packaging, right? Sometimes product එක එකම product එක package එක වෙනස් කරලා, right? මම ඔයාලට පොඩි කතාවක් කියන්නම්. You might have heard this brand called Vivo, Oppo, Realme. ඔය brands තුන අහලා තියෙනවා. You might have නේද? Vivo, Oppo, Realme, right? මේ product තුන brands තුනක්, right? ඔයාලා මම හිතන හරියට phone brands. අර Oppo එකෙන් ඉස්සර තියෙන්නේ පොඩි selfie එකක් ගහපුවම නිකන් cartoon කරලා වගේ වෙන්නන්නේ, right? ඒ වගේ ආපු brand එකක් Oppo කියන්නේ, right? So ඊට පස්සේ Vivo කියලා එකක් ආවා. දැන් මම හිතන IPL එක කරේ Vivo sponsor කරේ. දැන් මේ අස Euro Cup එකක් Vivo sponsor කරනවා. Realme කියලා එකකුත් ආවා නේ ඊයේ පෙරේද? ලංකාවට ඇවිල්ලා මම හිතන අවුරුද්දක් විතර ඇත Realme. So would you believe all these three brands are held by one company? එක company එක product. ඔය තුනම එක company එක product. How they have different? Product එක එකයි ඇතුලේ තියෙන්නේ ගොඩක් කරාට. Features චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා brand එකට නමක් දාලා they have sold it. ඔයාලා අද තමයි ඔක අහන්න තියෙන්නේ. මමත් අද තමයි දැනගත්තේ මමත් මේ කතාව. I got to meet Realme people. එතකොට තමයි they told me it's a part of Vivo, Oppo and Realme. ඔක්කොම එක company එක. So that is how you differentiate. But maybe you are in the same market, tapping the same. But Oppo, Vivo Oppo, Vivo and Realme tap for three different market audiences of pricing. Pricing එක කැහට මට වෙනවා. And OnePlus අනිත් brand එක, right? And OnePlus කියන්නේ තියාගෙන කැලේ. Okay, so coming to the point. Advertising, quality, color, taste, तो पॉडी packaging ये वाला स्केल you can get the difference. That is how you get this advantage out of the monopolistic competition. Okay. Having said that, one simple question I do have. That is, before moving into here, in these two scenarios and also in here, right? Yes, no, get a mataki මම ලියන equation එක හරිද වැරදිද කියලා මට කියන්න. හරිද? මම ලියන එක yes or no කියන්නේ true or false. Demand equals 2 times of MR. Demand curve equals 2 type of MR. Else not, it will go like this. Your MR curve equals half of demand. Agree or not? Yes or not? Your MR curve, then magina product ada here basically insignificant but my concern is this right or is it always need to be true? ऐसा मैं आधो देखो your MR curve again here.
right? Is this correct or incorrect? I need answers from you, right? Yes, good. තමයි මතක තියාගන්න. මේ perfect ඕනම competitive firm එකක, right? This is tend to be the scenario, right? Your MR is half of your demand curve, right? Usually that is the scenario, that is the case. මේක ඇයි වෙන්නේ කියන එක ඔයාලා යුනිවර්සිටි ගියාට පස්සේ mathematically prove කරනවා, right? ඔබට අපි කියනවා ඔයාලා අහලත් ඇති ඔයාලා maths කරන ළමයි ඉන්නවා නම් අහලත් ඇති. We call this one as what? Integration and differentiation. Level maths කරන ළමයි දන්නවා there is something called integration and differentiation. ඕක එන්නේ ඇයි කියලා මම ඔයාලට ටැප් වෙන තැන මම ඉස්සරහට යද්දි කියන්නම්. ඇයි මේක මේ half වෙන්නේ කියන එක, right? So basically keep this thing in your mind when you draw these scenarios. Always try to get this අර පොඩ භාගයක්වත් ගන්න බලන්න, right? Most of the time it is the scenario because this is due to mathematical concerns. Mathematical ධර්ම ගමන් මේක theoretically මෙහෙම වෙනවා, mathematical prove කරන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහටම භාගි වෙනවා කියන එක. right? ඒකට keep this thing in mind. This is always happening, right? මේ half වෙන එක always happening, right? Okay. And the other thing is now other question is what is the name for this demand curve? දැන් මේවා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා. මම ඩීටේල් යන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද ඉස්සරහට අපි ගොඩක් දේවල් ඉම්පෝටන්ට් දේවල් කතා කරන්න තියෙන හින්දා මම ගොඩක් ඩීටේල් යන්නේ නැහැ. right? මට කියන්න what is the name for this demand curve? මේකට දෙන නම මොකද demand curve එකට? මොකද්ද මේ අපි කියන මේ සිංහලෙන් කියන බොක්ක කියලා කියන්නේ? right? Yes, we call this one as yes, as the kinked demand curve. මේකට kink curve කියලා තමයි කියනවා. පොඩ්ඩක් ඒකට අවුල් but we call this one as kinked. පොඩි kink එකක් කියලා. පොඩි නැවිල්ලක් තියෙනවා. Now tell me why this bend happened. දැන් මේවා ගැන කවුරුත් මම දන්නවා ඩීටේල් කතා කරලා නැහැ ඉස්කෝලේ. right? මට කියන්න why this bend happened? What is the මෙතන අපි කතා කරා I මේක more elastic වෙන්නේ due to this. I less elastic වෙන්නේ due to this. දැන් මට කියන්න why this have a bend coming in between? Due to what? I මෙතන මේ පොඩි bend එකක් තියෙන්නේ මේක. කියන්න බලන්න ළමයි. Price rigidity. Okay, but no, that is not the most perfect answer. Okay, why? Okay, let's trickle from there. So Santosh is telling me it's just price rigidity. Very good, valid point. But tell me why there is price rigidity? I price rigid වෙන්නේ ගොඩක් කරාට. එමෙ හැබැයි හැම වෙලේම rigid වෙන්නේ නැහැ, but you can change. But why most of the time price become rigid? Tell me, price එක depend වෙන්නේ based on what? Yes, anna hari good lamai, right? Due to what? This kink demand curve happened due to what? These reasons. These can of course මට කියන්න product එක කොයි වගේ වෙන්නේ? product එක homogeneous ද එහෙමත් නැත්නම් unique ද එහෙමත් නැත්නම් differentiated ද නැත්නම් ඔක්කොම දිනවා මට ඉතින් දෙකකින් කියනවා your product is homogeneous or else unique or else differentiation නැත්නම් ඔක්කොම දිනවා. Yes, your product is what? දැන් මම තුනක්ම both කියන්න බෑනේ ළමයි. right? I told තුනක් what? Homogeneous, unique, differentiated. මොකක්ද දැන් both කියලා දෙකක් කිව්වේ මොකද්ද දෙක? තුනක් කිව්වම homogeneous, unique, differentiated. Is the product can be unique in oligopoly? Unique වෙන්න පුළුවන්ද? But can it be unique? No. Now මතක තියාගන්න ළමයි. Can you call this one as heterogeneous? ඕක පොඩි English part එකක් තියෙනවා. Can we call this one as homogeneous and heterogeneous? Or else do we specifically need to call it as homogeneous and differentiated? ඔය පොඩි English part එකක් තියෙනවා. Can we call it as homogeneous and heterogeneous? මතක තියාගන්න ළමයි.
we can't, according to English, right? We can't call it as heterogeneous, because if we call it as heterogeneous, then the unique product will also be in that bin. Unique product එකත් ඇවිල්ලා මේක ඇස්සේ plug වෙනවා. Heterogeneous කියන්න බෑ කියන්න. It have to be either homogeneous or else differentiated. හරි ඔන්න දැන් එක්ක homogeneous උනා. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් differentiated උනා. හැබැයි still due to these two reasons this won't happen. What is the other most important part? ඔයාලා මට කිව්වා මම ඉන්න ලියන්න. What is the most important part? That is what? Interdependence. මොකද මේ most important word එක? මෙන්න මේ කතන්දරේ. Interdepend වෙනවා. ඔය එක්කෙනේ price එක වැඩි කරොත් අනිත් පැත්ත ඔක්කොම price එක වැඩි කරනවා. එක්කෙනේ price එක අඩු කරොත් ඔක්කොම අඩු කරනවා. Right? You have an interdependence, right? That's why it is coming like this, right? So we call this point as මේ point එකට කියනවා Nash equilibrium. right? ඒක ඔයාලා පොඩි additional part එකක් ගියා. හවදාරි අවශ්‍ය යුනිවර්සිටි ගියාම මම මතක් වෙයි මම මේක ඉගෙනුවා කියලා. We call this one as Nash equilibrium. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන ideal වෙලා තියෙන ළමයි මොකද්ද මේ? මේ two different demand මේ වෙන මොකද මේ අතරම අපි කියන්නේ profit curves කියලා. profit curves එකක් මෙහෙම tap වෙලා තමයි මේක මේ වගේ වෙලා තියෙන elastic වෙලා තියෙන්නේ. right? look මට කියන්නේ මෙන්න මේ part එක. උඩදී the elasticity is different. යටදී elasticity is different. So why the elasticity is become different? Because you are interdependent on the firms. You are interdependent on your suppliers. You are interdependent on your entire clique, right? So that is called oligopoly, right? So oligopoly is also we can have two types. Any idea what are the two main types of oligopoly types? Oligopoly මොකයි වගේ oligopolies තියෙනවා? පොඩ්ඩක් ಜಾති දෙකක්. මොනවාද oligopoly ಜಾති දෙක? අලමයි Yes. Yes, PO and differentiated. Okay, good, nice. But to make things much easier, we can call this one as what? Hey, වචන මතක තියාගන්න. Right? Cartel and non-cartel. Right? Or else solutions. Right? Keep this thing in your mind. We have what? Cartel and non-cartel. cartel තමයි drug cartel එකක්. drug cartel එක කියන්නේ මොකද්ද? අර මොකද්ද මේ Godfather එකේ වගේ මේ එක set එකක්. So cartel එකක් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? You become a clique. You work together. What do you mean by non-cartel? ඔයාලා එකටම වැඩ කරන්නේ නැහැ, but you might have interconnected. ඒ කියන්නේ price එක වැඩි කරනවා කියන්නේ පේන ගම ඔයත් වැඩි කරනවා. මේකෙදි තමයි මොකද වෙන්නේ? ඔයා cartel එකක් set වෙලාමයි වැඩේ කරන්නේ. Now for an example, I'll tell you the best example. Cartel would be the OPEC, the Middle East. හැමෝම කතා වෙනවා අවුරුද්දට හදන්න නැත්නම් මාසෙකට හදන්න කොච්චර petroleum ටිකක්ද එළියට දෙන්නේ කියලා they have decided. And they have set the price also. That is a cartel. What do you mean by non-cartel? ලංකාවේ Airtel, Hutch, Telecom, Mobitel, Dialog, those are non-cartels. නේද? යාලා set කරලා මේ pricing කරන්නේ. හැබැයි එක්කෙනෙක්ගේ price එක වැඩි කරොත් නැත්නම් අඩු කරොත් අනිත් ඔක්කොම price එක අඩු කරනවා. කවුරු හරි වැඩිපුර data දෙන්න ගත්තොත් අර කට්ටිය data packages. The best example is this YouTube package. And this what we call this Zoom package එකක් කියන්නේ. ඕක කවුරු හරි එක්කෙනෙක් තමයි introduce කරේ. ඒක introduce කරගුවා හැමෝම introduce කරන්න පටන් ගත්තා. Why? That is a non-cartel but an oligopoly scenario. Right? That is what you need to know. Right. Now let's jump back into the last part of monopoly. How to create a monopoly?
එහෙම නැත්නම් reasons. What are the reasons, or else how a monopoly would happen? නැත්නම් types. How a monopoly can be created? Yes, it's using a unique product. මේ දෙක one දෙලා unique product එක තමයි තමයි monopoly එන්නේ. හැබැයි චුට්ටක් තව ඉතින් තව step එකක් විතර අපි ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් එක්ක. A monopoly can be what? Can be what? Due to what reasons? මොනා හින්දාද monopoly create වෙන්නේ? Yes, price maker, yes, makes sense, but මට ඕන දෙයට ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ. අන්න හරි, yes. Have got this concept. Right? What is it? This is called what? Natural monopoly. Have you heard something called natural monopoly? Right? Monopoly can be either natural or else, right? Either can be due to what? Due to raw material ownership, or else maybe licensing, right? හටපාඩම් කරලා දිනවනේ the parts. අන්න ඒ reasons ඉඳලා නැත්නම් ඒ types ඉඳලා අපි reasons කියන පොඩ්ඩක් specific වෙන්න. Right? Due to these reasons, right? Due to these reasons, a monopoly do happen. Right? ඉතින් ඔය part එක තමයි ළමයි පොඩ්ඩක් more or less මතක තියාගන්න ඕනේ detail කියන හටපාඩම් කරන්න ඕනේ part එක වල හටපාඩම් කරගන්න. අර ගස්සේ තියෙන මොනවාද කියලා. හැබැයි always argue කරන්න. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි වෙන්නේ මේක හින්දා? ඇයි මේක උනේ මේක හින්දා? අන්න ඒ වගේ ඇයි කියන part එක. Simon Sinek කියන the author, one of the greatest author, whom I really follow. So he has wrote this book, always says, starts with why. Right? Always argue why. එතකොට මතක තියන්න ලේසි. Because we have found an answer for a question. ඒකින් හැම වෙලේම අහන්න. ඇයි මේක මෙහෙම වුනේ? ඇයි මේක මෙහෙම වුනේ? ඇයි අර එහෙම වුනේ? ඇයි මෙහෙම වුනේ? ඇයි වල මගේ පන්ති ආවේ? Because මම හොඳටම ගන්නවා. That's the final concept. Okay, I was kidding. Okay, I'll give a minute. Just have a little step please, so that we can move on. Right? Okay. By the way, ළමයි අර මේ දවස්වල ඔයාලා online apply කරනවා නේද? ඒ ඔයාලගේ O levels මේ A levels වලට. චුට්ටක් ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. private apply කරන ළමයි වුණා නම් කවුරුහරි ඉස්කෝලේ ගොනට ඉන්ෆෝම් කරනවා. ඒ හැබැයි private කරනවා නම් චුට්ටක් touch up එකේ ඉන්න online apply කරන්න තියෙනවා. ඒක online කරන්න මතක් කරලා. Okay, a good question. Do we always have to draw demand and MR both? No, it is not a must to draw demand and MR both at once. But depending on the place and depending on the question and depending on the graph, try to draw the MR and demand differently. Right? Both rather. I don't know because ඔයාලා දැන් කටපාඩමින් හරි ළමයි perfect elastic perfect completion එක අන්ත ගමන් මේ ඉලක්ක කරලා demand /MR/AR කියලා ලියනවානේ කටපාඩම් කරලා ලියනවා නේද මම දන්නවා මමත් කරා දැන් ඔයා මෙතන බලන්න අපි කියන හැම වෙලේම we have to compare apple with apple right ඔයා ඒතර මේ ගොඩක් අර comparison එක කරන්නේ ඒතර apple with apple තමයි we have to compare so if you use MR demand and MR in here then මේ graph එකට ගියා මොකෝ MR right what's the difference right that's why specifically ඔයා මේක comparison එකක් නම් කරන්නේ right between two parties and two market structures පොඩක් compare කරනවා නම් I would suggest MR අඳින්න because එතනක් තියෙනවා පොඩි comparison එකක් because අරකේ තියෙන එකක් demand MR it goes but මේකේ demand MR දෙපැත්තක තියෙනවා so I would love to see that you guys have been drawing this one but හැම වෙලේම මම කතාවට කියනවා තැනේ හැටියට ඇනේ ළමයි right depending on the question you have to be mindful
and you have to write the answers. ඒකින්ද එහෙම කිසිම මේ hard and fast rule එකක් නැහැ. හරි. Now more or less we have discussed the primary concerns about different market structures, starting with factor, commodity, we have discussed. Now from all these four or else අර දෙකෙන් අර කාස්සේ තියෙන main one එක we have taken out as what? Perfect competition. Now my concern is how to give a teacher in evidence school ගණන කෙනාගේ හරියට දැන් class එකේ කෙනාගේ why we take perfect competition and draw it. Why we take the perfect competition? ඇයි අපි perfect competition ගැනම කතා කරන්නේ? මට කියන්න ඇයි? Why? I always ask why. Why you take perfect competition to take this MC equals MR ඔක්කොම කතා කරන්නේ perfect competition එක. Why? Any answer? මේ exam එකේ යන්නේ why වලට ඉගෙනුවේ කියලා බය වෙන්න එපා. මම නිකන් අර පොඩ්ඩක් dots එක connect කරන්න හදන්නේ. මට කියන්න why? ඇයි වලට perfect competition විතරක් කියන්නේ? උත්තරේ වන්ද? Okay, someone says the most efficient market structure. Any more answers? I perfect competition का वितरण में गन्ने ओटी करा करना है या फिर बेने कर करना है? So yes, your argument might be correct. Most efficient market structure, right? Yes, the argument might be correct. But ඇත්තම කතාව මම කියන්නේ because මේක තමයි නම් උගන්වන්න ලේසිම. ඔයාලට මම අපි මේක perfect competition right? හරිද? මේක ඔයා මේ වෙන තැනකට දැම්ම නම් එහෙම මේ ඔයාලට උගන්වන්න හරි අමාරුයි. ඒ තේරෙන්නේ නැහැ නේ මොකද MR එක තැනක යනවා right? What we call this demand එක වෙන තැනකට යනවා so things are getting complicated. ඒකින්ද මේක ලේසි උගන්වන්න. ඒකයි ඔයාලගේ syllabus එක include කරලා තියෙන්නේ. අන්න ළමයි කවදාකවත් හිතන්න එපා perfect competition එක practically ලෝකේ තියෙනවා කියලා. Perfect competition එක හරි අඩුයි. තියෙනවා but හරි අඩුයි. වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොකක්ද? මට කියන්න බලන්න. What is the most frequently available market structure? Perfect, monopoly, oligo, monopoly. මොකක්ද frequently ලෝකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ? Yes. Monopolistic competition තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. හිතන්නකෝ මං කිව්වනේ ඔයා business set කරනවා නම් ඔයා කැමති නෑනේ ඔයාගේ product එක ඒ විදිහටම දෙන්න. අඩුම ගානේ product එකේ නම හරි මාරු කරනවා. package එක හරි මාරු කරනවා. But actually product එක එකයි right? That is called monopolistic competition right? ඒකින්ද මතක තියාගන්න ඒක තමයි most frequent තියෙන්නේ. මේක උගන්වන්නේ ගොඩක් කරලා අපි ගන්නෙ දෙක theoretical, hypothetical, theoretical උගන්වන්න ලේසි. අපි economics වලදී අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවානේ first lesson එකේම අපි models and theories හැම වෙලෙම simplify කරන්න හදන්නේ. So we learn that the case. And one thing is efficient. ගොඩක් කරලා efficient අනිත් එක මේ මොකද ඒක pricing හරිම මේ strict hinda. So that can be also matter. Anyway, coming to the point of here. What do you mean by optimum? Right? What do you mean by optimum quantity? Is it, right, I have a couple of answers. You can tell me which is the right answer. Maximum, B, minimum, C, in between, right? Or else we get maximum profit generating quantity, minimum profit, or else in between somewhere, right? Right, what's the answer? Maximum profit, minimum will make a minimum loss. Right? What do you mean by optimum? Is it maximum profit or else maximum revenue or else minimum loss or else in between? මොකක්ද මැද maximum උත් නැහැ minimum උත් නැහැ මැද නිකන් break even ගන්නක් වගේ විදියට. තමයි මතක තියාගන්න optimum කියන්නේ right
optimum කියන්නේ මොකද කියන්නේ optimum කියන්නේ is nothing other than these two, right? Optimum can either be it can be your profit maximization quantity or else your loss minimization quantity, right? कोई වෙලේකත් හිතන්න එපා මේක මේ මැද තියෙන එකක්වත්, right? ඒක maximum profit එකවත් නෙමෙයි කියලා. හරිද? හැම වෙලෙම optimum කියන තමයි maximum profit එක වෙන්නේ නැහැ. අපි නිකන් කටපාඩම් කරලා හදන්නේ maximum කියලා. අපට මතක තියාගන්න. Optimum කියන්නේ it either can be a loss minimization quantity. හිතන්නකො ළමයි ඔයා business එක පටන් ගන්නවා අද. ඔයා හිතනවාද හෙට වෙද්දී ඔයාගේ business එක profit කරයි කියලා. right? දැන් මම නිකම් බෝල I started institute. මගේ ළමයින්වත් කියලා තියෙනවා. දැන් පටන් ගන්න මම හිතන අවුරුදු එකක් almost completed. අර අද වෙනකම් මම profit කළා නෑ. බහලන හැමදාම right? ඉතින් කවදාවත් profit maximize කරන්න බෑ. But what I would do, I would try to loss minimize. Right? I'm trying to minimize losses as much as I can. So optimum quantity කියන්නේ ළමයි it can be either a profit maximization or else a loss minimization. එතන මේක තමයි අපි හොයන්න යන්නේ. මෙන්න මේ කතන්දරය තමයි we are going to look for. Right? මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මට කියන්න මේක හොයන methods කීයක් තියෙනවද? We have two main methods or else approaches. මොකක්ද මේ approaches දෙක? Optimum quantity හොයන approaches දෙක මොකක්ද? yes suggest කරලා කියනවා optimum quantity එක. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ perfect competition කියලා හිතන්නකො perfect competition එකක් කමන්නේ. මට කියන්න මොන හරි තැනක හරි කොහේයි කමන්නේ. මට කියන්න optimum quantity හොයන්නේ කොහොමද? මොකක්ද optimum quantity හොයන approaches දෙක? yes good. yes nice. good ළමයි හොඳයි යා. so you can call this මේ ගොඩක් නම් තියෙනවා එක එක නම් කියනවා but මම පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙච්ච නමක් තියෙනවා. that is called I use this one as the total approach, right? and your marginal approach. මට පොඩ්ඩක් අස්සය කරන්න. right? හැබැයි මේක මෙහෙම ඉවර ගන්න එපා. what do you mean by total approach? total cost and total revenue. what do you mean by marginal approach? marginal cost and marginal revenue, right? This is two approaches, marginal approach and your total approach. So as the word says, we focus on total cost and your total revenue. We focus in here about your marginal cost and your marginal revenue. Right? Now let's see under total approach, how are we going to find this one out? දැන් මේක තමයි මම පොඩි රිවිෂන් එකක් වගේ කරන හින්දා මම අර මැතමැටික්ස් කරන් දාලා ග්‍රිඩ් එක ඇඳලා ඒකෙන් මේක මාරු වෙනවා එහෙම යන්නේ නැහැ. හරිද? ප්‍රැක්ටිකලි එක්සෑම් එකේ ලකුණු ඕනේ අපිට ඕනේ. ලකුණක් අහද්දි කොහොමද ලකුණ ස්කෝර් කරන්න කොහොමද අපි ග්‍රැෆිකලි මේක අඳින්නේ කියන එක මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒක හොඳට අහගන්න. හරි. අපි as usual ග්‍රැෆිකලි වැඩි පටන් ගමු. අපි start from here හා. එන්න පටන් ගන්න. Now first question, right? මට කියන්න කොතනින්ද ඔයාගේ total revenue එක need to start? From A, from B or else from C? මට කියන්න මුලින්ම total revenue curve එක from where it need to be start? From A, B or C? කොතනින්ද පටන් ගන්න total revenue curve එක?
ළමයි where it will start? Yes, it would always start from B. මතක තියාගන්න. Right. Now the next question. Again, your total cost curve. It starts from A, B, or C. මට කියන්න බලන්න. It starts from A, B, or C. Okay, 99 okay. Everyone almost. Everyone says it seems to start from A. Okay, it starts from A. අපි හැමදාම වගේ බලමු හරි උත්තර වැරදි උත්තර නේ. හරියට නම් දෙන්නේ කොහොමද වැරදි නම් දෙන්නේ කොහොමද? Is this diagram right? TC, yeah, TC, sorry, TC. Is this right or wrong? Is this right or wrong? Right. Why it is wrong? I හොඳට ආගියු කරන්න ළමයි යා එක්සෑම් එකේදී ඔය තමයි ඕනේ. ඇයි මේක වැරදි? මේකට වැරද්ද වන්න පුළුවන් නම් ඒ කියනවා මේ concept එක දාන්න. ඇයි මේක වැරදි? Why this is wrong? Yes? Why this is wrong? Why you say this is wrong? And ළමයි වාට හිතනවා නම් මේක මට හරි වගේනේ. එහෙනම් චුට්ටක් ඔන්න worry වෙන්න ඕන point එකක්. ඇයි මේක වැරදි? කොතනද වැරදි? මොකක් හින්දාද වැරදි? කියන්න බලන්න. Good name. Very good. හොඳයි. right ළමයි. ඇයි මේක වැරදි? මේක වැරදි. මම දැක්ක ඊපෙරදා මේ මොකක්ද? මේ සම්මික බලනවා. කවදාද කියලා දෙනවා මේ ලංකාවේ මිනිස්සු හැම වෙලෙම වැරද්ද පෙන්නන්න විතරලු ඉන්නේ. වැරදි කියන්න දන්නවල හැමෝම කියනවා අරක වැරදි මේක වැරදි සර් වැරදි බැතිල් වැරදි අරයා වැරදි නාමල් වැරදි වැරද්ද කියන්නේ නෝන සල්ලි පින් කරා වැරදි හැබැයි කවුරුත් හරි දෙය කියන්නේ ඇයි වැරදුනේ ඇයි වැරදි එහෙනම් ඒක වැරදි නම් මොකද්ද හරි ඒක කියන්න කවුරුත් නැහැ ඒ වගේ තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඕකට තරම් කට්ටිය ඉන්නවා කියන්නේ මේ වැරදි කියන්නේ ඇයි වැරදුනේ නැත්නම් හරි එක මොකද්ද කියලා කියන්න නැහැ okay couple of answers have got first thing people say it need to start from zero. Does your total cost need to start from zero? Right? No, your total cost can't start from zero. Why you can't start from zero? Because you have other sort of costs. Yes, it always need to start from A point. Amai matakadiya ganna, right? It always need to go into up like this, then like this, and then like this. Does it make sense? Not yet, still. Right? It goes like this. Right? This makes sense now. Right? So always your total cost need to be elevated. Why right? Because it starts from A. But again, what is the distance all about? What is A to 0? What is A to 0? A to 0 difference. Yes, good. This is your PFC. එතකොට මේ වැඩි වෙන හැම පාර්ට් එකම මොකද කරන්නේ? මෙතන ඉඳන් මෙතනට වැඩි වෙන ඔක්කොම මොනවද වෙන්නේ? මේ මොනවද? ඔයාගේ variable cost නේද? So what we know, what is the variable cost? When the quantity increase, variable cost increase. Total variable cost increase and per unit this is series, yeah. Your total variable cost need to increase. එතකොට කවදාකවත් තමයි total cost curve එක මෙහෙ යන්න බෑ. පල්ලෙහාට යන්න බෑ. It always have to be up. මේ උඩටම තමයි යන්නේ. මේ ගැප් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් උඩට තමයි යන්නේ. That is the main point you need to know. Right? Okay. Next one. මට කියන්න මෙන්න මේ difference එක. What is this difference all about? මේ මොකද්ද මේ difference එක? මේ මොකද්ද මේ highlight කරපු part එක? මේ මොකද්ද?
your total cost is above your total revenue. What is this area all about? This is Mukadame. Yes? This is your loss of profit. Yes, this is a loss scenario. Total cost is greater than total revenue. Again, this part. Again, the same scenario. Right? What? Total cost is greater than total revenue. Again, you would see a loss. Right. Then we have this scenario. What is this? Your total cost is less than your total revenue, which reflects a profit. Now the point is, you have identified losses and you have identified losses. Now you have identified a profit also. Now in this scenario, in a place where you can identify loss and profit both, right? We obviously will choose profit. අපිට දැන් මේ දෙකම හොයාගන්න පුළුවන් නම් ළමයි අපි මෙතනට යන්නෙත් නැහැ මෙතනට යන්නෙත් නැහැ අපි මේක අස්සේ ඉන්නේ. Now the point comes, you need to identify your maximum profit. How to identify maximum profit? Very simple. The place where you have the widest gap. The place where you have the widest gap. When you graph so you have the widest gap. That reflects your profit. So we can show the same scenario in your profit curve also. Right? දැන් මේක අදින්න බලා ගන්නවා හරිද? අපිට profit maximum වෙන point එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක අදිනවා බලන්න. Right. ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? අපිට තියෙන තව 2 points එකක්. මොකක්ද? loss එකක් නැති වෙන බලන්න. මෙතන තියෙනවා. ආයෙ මෙතන loss එකක් නැහැ. Now what you could do? Now you can do a very simple diagram. This is your profit curve. Look, your profit will start from 0. Right? It starts from a negative area, which represents loss. It becomes 0 where you have this tangent point. Then it increase and then decrease. These are the key points, right? මෙන්න මේක තමයි අදින්න ඕන. මේක ඇඳලා මේක නිකන් word එකෙන් explain කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු list එකක් නැහැ. මේ part එක ගොඩක් අයට exam එකේදී අහන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒ තරමට මේක lazy. Right? So this is our exam එකේ අහුවත් how to represent or else how to prove or else how to showcase, right? Your optimum quantity or else your profit maximization quantity. So this is your optimum quantity. You start. Right, optimum quantity or else profit maximization quantity according to this concept. This is what you need to know, right? And මේක තමයි අමාරු නෑ. මේකෙදී lazy. අර gap එක වැඩි වුණා හරි. දැන් තමයි අමාරු part එක එන්නේ. ඒ මොකද්ද? Your marginal approach, right? දැන් තමයි අපි අදින්න යන්නේ about your marginal cost and marginal revenue. අපි simply මුලින් identify කරගමු what do you mean by marginal cost. Marginal cost equals මොකද ළමයි? Delta TC divided by delta Q. What do you mean by your MR? On the other hand side, it is where delta TR divided by delta Q. Right? Now you have MC and MR. Right? Then අපි අඳිමු MC and MR කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ වගේම තමයි අපි දැන් අඳින්න යන්නේ. I keep space for the down diagram also. Right. We know in very practice, your MC would reflect something like this. Right? And your MR would showcase something like this. Right?
Now you have three main points. Right? You have three main points. දැන් මට කියන්න right, we have Q1, Q2, Q3. Now tell me what is the optimum quantities? What is the optimum quantity? මොනවාද optimum මේවා තියෙන්නේ? What is the optimum quantity? Optimum quantity. Optimum මේවා කොතනද තියෙන්නේ? Is it Q1, Q2, Q3? What? Optimum මේවා ටික විතර මට දාන්න බලන්න ඕනේ chat box එකේ. We have Q1, Q2 and Q3. ඔක තමයි ගොඩක් අය පටල ගන්නේ. මේක නම් පට ලේසි. මේක මොකද gap එක වැඩි වෙච්ච දාන loop ගාන it is the optimum. හරි ඒක ලේසි. දැන් මට කියන්නේ මෙතන කොහොමද අපි identify කරන්නේ? මේ concept එකේදී how are we going to identify the optimum quantity? තමයි මතක තියාගන්න. Right? In here you have two optimum quantities. One is what? Q1, the other one is Q3. Because in here මේකේදී optimum quantity කියන්නේ මොකද්ද? Optimum quantity comes as where? When MC equals MR. Right? So you have two optimum quantities, Q1 and Q2. What would happen in Q1? Q1 එකේදී මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මොකද බේසික් කරන්නේ ගමුකෝ. MC equals MR where MC is decreasing. එක පාර්ට් එකක් මොකද්ද? MC is decreasing. right? එහෙම නැත්නම් Q1 මෙතන. The next one is what? MC is increasing. Right? So Q3. So what would happen when MC is decreasing? MC එක අඩු වෙද්දී නම් මොකද වෙන්නේ? MC එක අඩු වෙද්දී මේක මොකද්ද මට කියන්නේ? දැන් මෙන්න මෙතන දෙනවා. Tell me whether this is the profit maximization or as a loss minimization quantity. Q1 MC is decreasing. Loss එක minimize කරන එකද profit එක maximize කරන එකද? අන්න හරි ළමයි. මතක තියාගන්න මේ මොකද්ද මේ? This is the loss minimization quantity. එතකොට මොකක්ද මේ point එක? This is your what? This is your profit maximization quantity. තේරුණා නේද? මේක එක ළමයි මතක තියාගන්න. ඇයි ඒක අපි optimum quantity optimum කියන්නේ හිතන්න බෑ profit විතරක්ම කියලා. මං කිව්ව මගේ business එක. කවදාකවත් profit කළා නැහැ. මං දන්නේ කවද profit කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. because හැමදාම රට වහලා. You can't do physical classes, right? But I'm following up an optimum quantity by the mechanism of loss minimization. But ඔයාට පුළුවන් නම් profit කරන්න කවුරුත් no harm කිසිම harm එකක් නැහැ. කවුරුත් මොකද කියන්නේ නැහැ මේ profit කරා කියලා. පුළුවන් නම් කරන්න. බැරි වුණා නම් you actually try to make sure you hit this loss minimization quantity. Right? So basically මේ graphically අඳින්න ගියාම මේ part එක graphically අඳින්න ගියාම එක එක විදිහට අඳිනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර එක හිතන්න එපා specifically about this loss minimization. But what you would generally do is something like this. Loss minimize, profit maximize, right? Again loss minimize, right? Something like this. Right? මතක තියාගන්න.
in MC equals MR concept or else in marginal approach අපිට මෙයාගේ ලොකු impact එකක් නැහැ. right? ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ MCMR gap එක වැඩි වෙනවා කියන එක ලොකු කතාවක් නෙමෙයි. තේරුණාද? අපිට මේක ලොකු fact එකක් නෙමෙයි. මෙච්චර ලොකු concern එකක් නෙමෙයි මෙයා. හැබැයි මෙතනදී මේ gap එක තමයි most significant. මෙතනදී ඒක most significant නෑ. මේක ඇත්තටම insignificant, right? That is what you need to know. Hope I'm clear. මතක තියාගන්න exam එක කවුරු ඇහුවොත් we have two approaches. What? Total approach and marginal approach. Total එක නම් නිකන් හරිම simple diagram එක ගන්නවා. වැඩිපුරම gap එක ඉන්නේ කොතනද? ඒක තමයි profit එක. මතක තියාගන්න එකම දේ මොකද? Total cost curve එක පහළට යන්නත් බෑ, parallel යන්නත් බෑ. It always have to have an upward slope. Why upward slope? Because මේ part එක TBC. TBC මෙහෙම fix තියෙන්නේ නැහැ, ඒක වැඩි වෙනවා. This is what you need to do. මෙතනට ආවම මොකද වෙන්නේ? මේක marginal. Marginal කියන්නේ මොකද්ද? කෙලින්ම MC equals MR. හැබැයි MC equals MR can be two pairs. One is what? MC is decreasing. Another what? MC is increasing. If MC is decreasing, that is loss minimization quantity for you. And if MC is increasing, that is what? Profit maximization quantity for you. I hope this is clear, right? Again, make a snap එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ we'll be going detail about marginal approach and identifying the different scenarios and specifically with the shutdown point. අපිට පැය භාගයක් තියෙනවා. කොහොමද පැය භාගයේ මේ part එක කතා කරනවා. හරි. මේක බලන්න හරිද කියලා. මේකේ snap එකක් දාගන්න. හරිද? හරි. අනිත් කේස් එක තමයි ළමයි මේ I want to give this little info. මම ගොඩක් කරාට මේ එක WhatsApp group එකක් තනිකරම අයින් කරන්න හිතන් ඉන්නේ. මේ මොකද්ද what we call this මේ we have these two WhatsApp groups මම කියන්නේ ජූලයි month එකට. One is called paper class, one is revision class. මේ බොරු වැඩක් මේ having two different මේ WhatsApp groups. Because almost everyone is have paid and දෙන්නම ඔක්කොමලා මේ coming for both the classes, right? දෙන්න හැමෝම classes දෙකම වෙනවා. ඉතින් මට ඒක මේ WhatsApp group දෙකක් තියාගෙන බොරු වැඩ. ඒක හින්දා මේ I'll be removing one group. එකක් තනිකරම අයින් කරලා දාන බොරු වැඩක් හින්දා. හැමෝම මම අරකට add කරනවා when you make the payments. Right, okay. Let's start on. Okay, very valid question. So someone is asking, is this point also called as equilibrium? Yes or no? මට කියන්න බලන්න equilibrium එකක්ද මේ කියන්නේ. ළමයි any comments, any suggestions? Is this also called, is this point optimum quantity point is also known as equilibrium? Yes or no? මට කියන්න බලන්න ඔයාලා මොකක්ද හිතන්නේ? මේ optimum quantity කියන කතාව equilibrium එකද? නැත්නම් equilibrium එක කියන්නේ වෙන එකක්ද? හොඳ වැලිඩ් ප්‍රශ්නයක් අහන දැන් exam එකේ අහුවොත් මොකද කියන්නේ? අනේ මම දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. What is the stance you are taking for? Let's see, is it an equilibrium or not? මේ කියන්නේ අපි මේ කියන point එක profit maximization එහෙම නැත්නම් loss minimization quantity එක is it an equilibrium or not? මට කියන්නේ will your profit maximization quantity මම practical විදිහට අහන්නේ will your profit maximization quantity will always be a equilibrium? Right? Equilibrium එක කියන්නේ මොකක්ද තමයි? Equilibrium වලට you have to have two things. Right? දෙකක් තියෙනවා. ඒ තැනදී equilibrium එකේ මේ දෙක එකට එක overlap වෙලා එක තැනකදී stable තියෙනවා. That is called an equilibrium. But look at here. මේ හැම තැනකදී මොකද වෙන්නේ ළමයි? Your total cost and total revenue අතර gap එක equal වෙනවද? No. ඒක එන්නේ නැහැ වැඩි වෙනවා නේද? වැඩි වෙන්න you have more profits. So මතක තියාගන්න equilibrium එකයි optimum quantity එක කියන්නේ දෙකක්.
right? For an example, simple context එක මම explain කරන්නේ මේ concept එක. It's something like this, right? This is market equilibrium. This is your simple equilibrium, right? But lamai, sometimes your optimum quantity might be something like this. But වාගේ cost එකයි revenue එකයි බලපුවාම දැන් මගේ class කතාව ගන්නකො. මගේ ළමයි optimum quantity එක වෙන්නේ profit maximize කරන්න නම්. right? ළමයි 100ක්වත් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙලාව equilibrium එක කීයද? equilibrium එක බිඳුවයි. ඒක සමහරට එක ළමයි. දෙකයි නැත්නම් මේ වගේ ළමයි ටිකක් තියෙනවා මෙතන. So look, equilibrium and your optimum quantity might differ. Right? Always see. මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වාට මම ඉස්සරහ යම් පොඩ්ඩක් උගන්වනවා මේකම equilibrium වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙන්න පුළුවන් නම් if your optimum quantity can be your equilibrium then it is super notch එකක් but ඒක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද කවදාකවත් හිතන්න එපා මේක equilibrium කියලා. හරි? I hope I have answered the question. Okay, now let's jump back into the last part of today's discussion. Right, now let's draw it from here. First things first, right? So first thing what you need to know and to draw is that now we take the concept of perfect competition. Perfect competition, optimum quantity is MC equals MR. और अभी यार इतने करते हैं MC equals MR का है perfect competition लेके optimum क्या? Depending on this scenario, right? Depending on this scenario, right? Now let's identify a couple of positions, right? Couple of situations in the market, right? Main different markets. The market take when different situations. That is, first one is we call this one as supernormal profit. The first stance is but supernormal profit. What do you mean by supernormal profit? Supernormal profit එක කියන්නේ මොකක්ද නම්? The total cost, right? Blank total revenue. what again? මේ gap එක එන්නේ මොකක්ද? Greater than, less than or equal. Supernormal profit එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Supernormal profit එකේදී මොකද වෙන්න ඕනේ මෙතන? Yes, it have to be something like this. එළවන්න ඕන හිතනවාදී දැන් මේ වෙලාවේදී අපි එක point එක දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ lesson එකේදී එක significant දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඒක දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඒක paper එකට තියනවා. right? මම ඔයාලට උන දැම්ම කියන්නම්. You know what is TC, right? Total cost. We know total cost can be divided into different parts, right? Economic cost. ඉතින් මම මේ part එක මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ paper එකේදී මම ඒක paper එකේ include කරලා තියෙන්නේ. ඒක try කරන්න. අපි එතනදී මේ part එක කතා කරනවා. ඒකින්ද ඒක ගැන වැඩි concern කරන්න එපා මේ වෙලාව. Just think in the business sense, right? Okay. TC is greater than your ER. And we know MC equals MR also, right? Now let's do it in a very simple form. This is your MCMR, or else I call as cost. Right? So you have your AC, right? You have your MC, right? And in this scenario, what again? MRT.
මට කියන්නේ සුපර්නෝමල් ප්‍රොෆිට් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ මෙයා MR1 MR2 MR3 කොතනද දාන්නේ MR1 MR2 or MR3 Yes. So the supernormal profits rise in MR1. ටිකක් වැඩි තව සමරයිස් කරන්න ඕන හින්දා මම මෙන්න මේ diagram එක use කරනවා. Right? I hope you can see this one. Right? So what would happen is you will have a supernormal profit at this point. Right? ඔයාලගේ මේකේ calculation part එකක් තියෙනවා නම් ඒක paper එකේ දෙන්න කතා කරනවා. ඒක මම ඒක detail එකක් නෑ. How to calculate the supernormal profit part, how to calculate your loss, how to calculate your total cost ඒක අපි paper එකේදී කතා කරමු mathematical ගණක් තියෙනවා ඒ ගාන පොඩ්ඩක් කරපුවම ඔයාලට පොඩි bit idea එකක් එනවා but keep things in your mind supernormal profit is where when TC is less than TR in a situation or else in a situation where MC equals MR and what your MR, right? Your MR is look your MR is greater than equal or less than to your AC. මට කියන්නේ මොකද්ද මෙතනට එන්නේ තමයි. Greater than, less than or equal. Your MR need to be greater than AC or else less than AC or else equal AC. Your MR need to be what? MR need to be less than AC or else greater than AC. Your MR need to be what now? Right? Your MR need to be greater than AC. Then only you have a profit. Look, your MR is above your AC. Look, your AC is here. At this quantity, your MR is here. Your AC might be somewhere here. Right? So always have to be above AC. It is first part of supernormal profits. Now the second part, right? It is called economic loss. Right? Economic loss. Right? Economic loss that can be TC is blank TR. What is there? Greater than, less than, or else equal? Your TC need to be greater than, or else less than, or else equal. Yes, it is. Yes, yeah. TC is greater than TR. And where obviously MC need to be equal with MR. So like හැමලෙම වෙන්න ඕන එකක් හින්දා. And now coming back to the point. Your MR blank AC. කොතනද වෙන්නේ නම් මට කියන්න බලන්න. Which is MR1, MR2, MR3, MR4 which occurs a usual and economic loss part. Economic loss එකක් වෙන්නේ කොතනද? Economic loss එකක් කොතනද වෙන්නේ?
I hope you can see the diagram. Yes. So you can call that, you can find economic losses in where? MR3, and yes, we can find the economic losses in MR4, but we don't use it as MR4. අපි ඉගෙන චුට්ටක් එක දැනට තියමු. අපි යමු notation එකට. So your notation have to be something like this. This is what? This is the circumstance of having an economic loss. Now the third point, right, is called the normal profits. Right, again normal profit, your TC blank TR, where your MR equals MC, and right, your MR blank is C. Alright, first blank. But again, TC need to be greater than, less than, or equal to TR. Yes, it is. It is not mine. Yes, it is equal. And your MR equals MC. What about your MR and AC? Your MR and AC. It have to be, yes, it also have to be equal. MR2, right? MR2. At this point, you have normal profit, right? At this point, you have an economic loss. At this point, also, you have an economic loss. You have been in the basic income. Then the last one is, we call it as a situation. In terms of situation, it is all as identified as the shutdown point. Right. What do you mean by shutdown point? Here one TC blank TR, where MC blank MR or equal MR, and MR blank is C, right? Right. What are you following here? TC and TR. What is the notation you need to come in here? Yes, it have to be. It have to be TC is, yes, TC always have to be greater than your TR. And MR equals MC. What would happen in here? MR and AC. What would happen in here? MR and AC. Greater than or else less than. Where MR is lesser than AC or else greater than to AC. Yes, it have to be less than AC. Now the point is to make I equal. So the not the intruder, but the most significant part is what? This need to equal what? What we need to come in here? Your MR is less than AC, where at this point AC, right? At this point, your MR. And your MR blank, right? Or else I write it as MR equals what? Equals, right? Equals where? Equals ABC කිව්වොත් හරිද නැත්නම් minimum point of ABC ද හරි උත්තරේ. දැන් මෙතන බලන්න. Hold on a sec. Right? Look at here, very careful, look at here. At this point, somewhere in here, no, it cuts ABC also. Somewhere ABC cut කරන්න පුළුවන්. MR එකට. බැරි නෑනේ තමයි.
සමහරට කට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතනට ABC දැම්මොත් උත්තරේ වැරදි. It have to be what? It always have to be what? It always have to be minimum point of ABC, right? මෙන්න මේ part එක තමයි you need to know. එතනයි මේ හතර තමයි basically where you can find in a usual perfect competitive system. Have I have one question, right? ඇයි මේක minimum point එක වෙන්නේ? ඒ වගේ paper එකේදී කතා කරුනේ. ඒක අදා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒතකොට වැඩක් නැහැ. ඔක්කොම මෙතන කතා කරමු. There is one more important guide or a situation called subnormal profit. අහලා තියෙනවා. So one called subnormal profit. Then supernormal. Then අපි මේකට තව නමක් කියලා මොකද තමයි abnormal කියලා. Abnormal කිව්වත් එක මේකයි. Now my concern is subnormal profit කියලා එකකුත් තියෙනවා. කොහෙද subnormal profit තියෙන්නේ? ඒක situation A the situation sorry 1 the 2 the 3 the 4 the එහෙම නැත්නම් වෙනම situation එකක්. නැත්නම් මම අහලත් නෑ ඔහොම subnormal කියලා එකක්. නැත්නම් typing mistake එකක්ද කාට හරි. What is subnormal profit? Situation there. Yes, Kavinder, yes, good. Subnormal kita kahanan juga ya. Pasti ni untuk kalau kan subnormal, normal lagi sub क्या है मुका, right? untuk nama kerja kan namai. Subnormal profit का क्या ने? Yes, halan है, right? तो kita mana क्या ने? गए kan handle करने, right? untuk argue करने. Subnormal profit. एक क्या ने मुका दे? Normal profit taking part take up you have achieved. right? untuk kalau kan subnormal. ඒක කියන්නේ මොකද? normal profit taking part එකක් you have achieved. දැන් හොඳට බලන්න normal profit එකක් තියෙනවා. normal profit එක අපි දන්නා මොකද? normal profit කියන්නේ situation 3. right? අපි දන්නා normal profit කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා entrepreneur කෙනෙක් විදියට minimum expect කරන කාරණා නේද? ඒනවා අතන ඉඳන් එතනට ආවිලා minimum expect කරන කාරණා. එතකොට හිතන්නකෝ normal profit එක achieve කරනවා කියන්නේ ළමයි. නිකන් අපි for example අපිට mathematics part එකක් දාමු. මම දැනගත්ත ගොඩක් අය අහලා නැතුව ඇති කියලා මේක. right? ඔයාලට ඉතින් ගයිඩ් එකේ තියෙනවා. right? normal profit එක හිතන්නකෝ ඔයා expect කරනවා 100. right? subnormal කියන්නේ මොකද ළමයි? subnormal කියන්නේ ඔයා achieve කරන්නේ මේ සම්බ ඔයා achieve කරන්නේ කියන්නේ 80යි. දැන් මට කියන්න practically කියන්න ඔයා minimum expect කරනවා what 100 rupees. හැබැයි ඔයාලට හම්බුනේ 80 rupees. right? 100ක් expect කරද්දී ඔයාලට හම්බුනේ 80. දැන් මට කියන්න practically 20 පොඩි loss එකක් කියනවා. හරිද? 20 part එකක් අඩුයි. Would you be in the business or not? Would you be in the business or not? සම්පූර්ණ normal profit එක 100. හැබැයි ඔයාට subnormal හම්බ වෙනවා. පොඩි part එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා 100 expect කරාට ඔයාට 80 වත් හම්බ වෙනවා. 0 නෙමෙයි 80 වත් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? Would you be in the business or not? Yes, you would be in the business නේද? දැන් මට කියන්න normal profit එක කියන්නේ ළමයි fixed cost එකක්ද variable cost එකක්ද? your normal profit. ඔයා මේක fixed cost එකක්ද variable cost එකක්ද? ඒ කියන්නේ අර හිතපු දැන ඉඳන් දැන් මෙතන බිස්නස් එකට ආවට පස්සේ ඔයා බිස්නස් එක පටන් ගන්නදී ඔයා මිනිමම් එක්ස්පෙක්ට් කරන ගාණ ඒක වේරි වෙනවද නැත්නම් අර ඔපචුනිටි කොස්ට් එක එකයිද? yes මතක තියාගන්න ළමයි මේක ළමයි පටලවන්න ගන්නවා. your normal profit කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි දේ මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? normal profit කියන්නේ is a part of your fixed cost. Thus normal profit is a fixed cost.
right අපි දැන් දන්නවනේ තමයි fixed cost එක කොතනද තියෙන්නේ fixed cost එක කොතනද තියෙන්නේ fixed cost එක තියෙන්නේ average variable cost එකයි average cost එකයි මැද the difference between average variable cost and average cost reflects fixed cost ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඔයා entrepreneur කෙනෙක් නම් ඔයාගේ minimum expect කරන්නේ කොතනද තියෙන්නේ right අපි යන්න ලොකුවට නෙමෙයි මේක පොඩක් exponent කරනවා this is AC and this is ABC එතන මේ තරම් quantity එක right if this is the quantity ළමයි මෙන්න මේ gap එකේ නේද ඔයාගේ තියෙන්නේ fixed cost එක මේකෙන් part එකක් නේද ඔයාගේ normal profit කියන්නේ right එතකොට ළමයි මොකද්ද වෙන්නේ subnormal profit කියන්නේ මොකද හිතන්න ඔයා 100 expect කරා ඔයාගේ amount එක 100 100 හැබැයි මේ 100 වලින් ඔයා achieve කරා 80 ඒ කියන්නේ මොකද ළමයි you would be somewhere in this middle area fully cover කරේ නැහැ fully cover කරා නම් මොකද වෙන්නේ ළමයි ඔයා මෙතන ඉන්නේ දැන් fully cover කරලා නැහැ right අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ business එකේ තියෙන normal profit විතරයි කියලා අන්න fixed cost right ඔයා හිතන්නේ business එකේ ඔයාගේ තියෙන්නේ මොකද fixed cost එකක් විතර තියෙන්නේ normal profit එක විතරමයි normal profit එක විතරමයි ඔයාට fixed cost එකක් තියෙන ගතන in that case total AFC reflects NP අපි එහෙම assume කරලා ඒකට DCM එක තේරුම් ගන්න right now what would happen ඔයා achieve කරේ 100 තමයි normal profit හැබැයි you only achieve 80 ඒ කියන්නේ මොකද්ද you would be somewhere in here නේද right ඒ කියන්නේ මොකද්ද ළමයි ඔයා මෙන්න මේ MRC situation එකකදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඔයා economic loss එකක් තමයි තියෙන්නේ ඔයාට මේ loss එකක් නේද මේ MR එක මෙතනින් ගියොත් මොකද වෙන්නේ you have a loss හැබැයි අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද subnormal profit එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් why we can call this one because අපේ total normal profit එකකින් you have achieved a subnormal profit පොඩි part එකක් හරි you have achieved now හොඳට හිතන්න මෙතන අපිට subnormal profit එකක් කියන්න පුළුවන් නම් can we call a MR MR5 or as MR4 can we call MR5 or MR4 as subnormal profit ඒ කියන්නේ මොකද ඔයාගේ average variable cost එක උඩ තියෙන්නේ ඔයාගේ average variable cost එක උඩ තියෙනවා කියන ළමයි මොකද්ද ඔයා fixed cost එකෙන් පොඩ්ඩක්වත් achieve කරන්නේ නැහැ නේද average variable cost එක උඩ තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද fixed cost එක බිඳුවයි achieve කරාම නැහැ ඒක fulfill කරලාම නැහැ that's why we call this one as shutdown point නේද ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේදී මොකද තමයි මේ වෙලාවේදී ඔයා subnormal profit achieve කරලා නැහැ so what do you mean by subnormal profit situation this is where you have an economic loss but plan මට කියන්නේ subnormal profit එක කියන්නේ මොකද්ද a situation where you have an economic loss හැබැයි මේ economic loss එක තිබ්බට right but අපි මාළුම් මේක පොඩ්ඩක් practical වෙනවා but your MR is ABC මට කියන්නේ economic loss එකක් වෙන්නත් ඕන හැබැයි your MR එක need to be equal or is greater than less than or equal to ABC subnormal profit එකක් achieve වෙන්න නම් ළමයි හැම වෙලේම sorry yes subnormal profit එකක් achieve වෙන්න නම් ඒක economic loss එකක් වෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ පාඩුයි සම්පූර්ණ profit එක achieve කරලා නැහැ භාගය achieve කරලා තියෙන්නේ ඒක තමයි subnormal profit එකක් කියන්නේ හැබැයි subnormal profit එකක් වෙන්න නම් හොඳට මතක කරලා කියන්න can it be an MR equal to ABC can it be a situation where MR is less than ABC or else is it a must to have MR greater than ABC අන්න දැන් ළමයින්ට තේරෙලා තියෙනවා
උත්තර දෙන්න සමාන තේරිච්ච උත්තර දෙන්න. ඒතකොට මට මේක තේරෙනවා තේරෙනවද නැද්ද කියලා. Yes, that is what? That is where. Yes, the situation is what? The situation is your MR need to be greater than AV. එතන මම කියන තමයි හැම economic loss එකක්ම subnormal profits වෙන්නේ නැහැ. right? එහෙම වෙන්න බෑ. හේතුව ඇයි? economic loss එක කියන්නේ somewhere in here MR5 economic loss එකක්. හැබැයි subnormal කියන්නේ අර කියන්නේ අපේ fixed cost එකෙන් කියන්නේ for an example because subnormal කියන්නේ if you cover a part of your fixed cost from your MR ඒකට අපි කියනවා subnormal profit එකක් කියලා. right? ඕක තමයි මේ odd මනුස්සයා. කොහෙන්වත් නැතුව එකපාරට කඩම් පාත් වෙච්ච කෙනා. Okay, we have a simple question. Can we conclude that මට උත්තරේ වල කියන්න. Can we conclude that optimum output is where normal profit is maximized? True or false? I'll put it in the group. I'll put it in the chat. මට කියන්න. මේක true or false කියලා අර මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. valid question එකක්. I have put in the chat box. මට කියන්න. Can we conclude that optimum output is where normal profit is maximized? Yes or no? Alama, yes or no? ඉතින් හොඳ MCQ එකක් මේක. A possible MCQ එක හොඳට argue කරන්න. Can it be yes or no? හොඳට argue කරන්න. දැන් මම ඉගෙන ගන්න දේවල් එක හොඳට argue කරන්න. අපි business එකක් කරන්නේ මොකටද? Are we doing a business to maximize the normal profits or else to maximize the economic profits? ආලම හොඳට කල්පනා කරලා කියන්න. අපි business එකක් කරන්නේ are we engaged because our prime motive to identify the optimum quantity. මට කියන්න. Optimum quantity එකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. It's profit maximization and loss minimization. Then if it is profit maximization, hardly. Now the context is, if it is profit maximization, then are we trying to maximize the normal profits or else are we trying to maximize the, right? If it is profit maximization, right? Are we trying to maximize the normal profits or else trying to maximize the economic profits? What again is මේක කියන්න බලන්න. අපි maximize කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? Normal profits, economic profits. Yes, we always try to maximize the what? We always try to maximize the economic profits. So, if we try to maximize the economic profit, can we argue like that way? Where the optimum quantity is there, the normal profit is achieved. Again, no, and no argument you need to build up. Right? Okay, build up කරන්න ඕනේ හරිද? exam එකේදී හොඳට හිතන්න. මේ මොකද මේ පාඩම ළමයි 99.9% you can write at the exam. ඔයාලා ලියන්නත් ඕන. මොකද ඒ තරමට මේ පාඩම ලේසි. මොකද in this lesson you have no hard and fast rules or else you don't have these interconnections with other lessons. අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයකනේ. අපි macro ගත්තොත් එහෙම අයියෝ මේ ඔක්කොම අච්චාවක් වගේ. අරකින් අරකට පයින්නවා මේකෙන් අරකට පයින්නවා. It goes like that way. But in here it is never the case. මේ පාඩම හරිම isolated. Right? Okay. That's okay. A question coming up. I guess I'll keep this one for the paper marking, paper question rather. Are we to continue the class for around විනාඩි 20ක් විතර කරමුද නැත්නම් අපි නවත්තලා paper එකේදී කතා කරමුද? The question is whether normal profits and economic profits are same or not. But ඉස්සෙල්ලා කියන්න බලන්න normal profits and economic profits මේ දෙක equal or not? මට ඒකට 10 දෙන්න මම ස්කේප් එකේ කියලා දෙන්න. Normal profits and economic profits equal or not?
yes hari so මම මේක මෙතන ගොඩාක් ඩීටේල් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මම මේක අනිවාර්යයෙන්ම I will be tested as your paper මොකද මම කතා කරේ නැති හිතාමතා ඒකයි we'll be discussing this part in your paper right so මතක තියාගන්න මේ දෙක concepts දෙක normal profits and economic profits are two different concepts. What do you mean by normal profit is something else. What do you mean by economic profit is something else. Because to capture economic profit, you need to identify economic cost. Right? What is that? Economic profit is total revenue minus total economic cost. Right? And total economic cost, here comes direct cost, indirect cost. And what would happen? Your normal profit can look at this. Normal profit is opportunity cost as an entrepreneur. So never think that these two are equal. Mom make a detailed kata karna in the paper class, right? Because make a local kata karna on part එක. මම question එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකට අපි answer එකක් ලියමු. ඒ answer එකත් එක්කම අපි discuss කරමු, right? So and factor market එක ගැන පොඩි question එකකුත් දානවා. So ඒකත් අපි කතා කරන්න පුළුවන්. However, never think that these two are equal. It can't be. Because normal profit again, it's a cost for the business. It's a cost for the business. It's a cost. I'll give a 1 second or as 1 minute. Just wrap this one up. Okay, so it's almost 7:40, right? So I guess we have discussed pretty much the most important parts, not everything, but few things have been remained. And important parts. First thing is about this cost perspective. Different ideologies, different things. Exam paper. That is one thing. Second is about the mathematical calculation of this one. Make a mathematical paper. And the third one is factor market. Factor market එක ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. චූටි part එකක් අපි ඒකත් කතා කරනවා. Right? ඔය ටිකත් එක්ක මේ අපි කතා කරපු දේවල් ආයේ paper එකේදී පොඩක් frequently අපි touch up කරනවා. That is the prime motive of the paper. I hope the flow of the class is now set up. මටත් දැන් හරිම comfortable and set up. අපි ගාන්ට revision class එකේදී revision revise කරගන්නවා. paper එකේදී හොඳට discuss කරනවා. I guess this model would work. අපි මේක දිගටම කරගෙන යන්න. So one final end note is try to do the paper. මම ළමයි full time වැඩ කරන work කරන කෙනෙක් full time 8 to 5 නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ මම but අපි 9 to 6 වගේ full time I'm working. ඒ work කරලත් ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙච්චර කරන්නේ because I need every one of you. We have around 35-36 students. Right? I want every one of you to go to that A mark. ඔයාලට පුළුවන් මට පුළුවන් නැති ඔයාලට බැරි කමක් නැහැ. right? ඒකින්ද බැරි නැහැ. So someone need to be properly guide you. I will guide you, right? හරියට මම ගානට guide කරනවා and I'll be helping each one of you if you ප්‍රශ්නයක් කරලා මම පුළුවන් ගන්න උත්තර දෙනවා. ඒකින්ද touch up එකේ ඉන්න touch base එකේ ඉන්න හැම වෙලේම right? I'm sacrificing just for you, so you also have that extra mile. පොඩ්ඩක් extra mile එකක් යන්න. පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පාඩම් කරන්න. පොඩ්ඩක් වැඩිපුර touch up එකේ ඉන්න class එකේ නිදිමතක් එනවා ඇති. මටත් තමයි වහන්සි but අල්ලගෙන ඉන්න right? දැන් class එකකින් අනිත් class එකට jump වෙනවත් ඇති. අල්ලගෙන ඉන්න you can do it. මතක තියාගන්න one thing, your hard work pays off for you. හරිද? වෙන කාටවත් නෙමෙයි. ඒකින්ද no pain no gain. ඒක තමයි සරල කතාව. ඒකින්ද practice කරන්න. touch එකේම ඉන්න. පාඩම් කරන්න. දැන් තව මාස කීයක් තියෙන නේද? ඒ ටික sacrifice කරන්න ඊට පස්සේ මුළු life එකම full ආතල්. මම නම් කියන්නේ ළමයි අර හැම ටීචර්ම කියනවා වගේ මේ campus ගියාම ඔක්කොම විසඳනවා කියලා. campus එක වෙනම shit ලෝකයක්. ඒක shit ලන්තයක්, right? It's something else. ඒක වෙනම ලෝකයක්. So things are getting complicated there. ඒකට මතක තියාගන්න. It's much easy than in here. ඒ කාලේ මට බණි මේ මිනිස්සෙක් කිව්වා ඒක ඒ ලේසි කියලා මේක ඊට වඩා අමාරුයි කියලා. That's how it goes. So all the best for the studies. හොඳට කරගෙන යන්න. අපි next week හම්බ වෙනවා. Next week කියන්නේ මේ weekend එකේ හම්බ වෙනවා with the paper and tomorrow I'll upload the paper. ඒක කරන්න කරලා මට පුළුවන් නම් එවන්න. මම බලලා update එකක් දෙන්න. And that's pretty much it. So this week Ken එකේ class එක ළමයි මම June group එකට දාන්නේ නැහැ. ඒක දාන්නේ July group එකට. right? ඒකින්ද මතක තියාගන්න ඒ concern එක. And we'll be having the theory class also Saturday evening and we'll meet up everyone in here. Thank you for being in the class, right? All හරිම solid. පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් ඉවර වෙනකම් ඔයාලා ඔක්කොම ඉන්නවා class එකේ. I love that and you guys are really engaging. I hope I'm doing a fair job
And if you have any feedback, comment, just drop me a text. I'm there to have it and to get your constructive criticisms and feedbacks also. So that's it for the day, Lamai. Thank you, and until we meet up in next week, or rather this weekend, stay safe and take care and study well, and God bless. And good night. Okay, good night. Bye-bye. Good night.